amandla ndathathe mbuke namhlanje njolwa wokulivuma iceba ndimenge nqayelange amandla ndathathe mbuke ingoma nithathe moya. A very good afternoon to you, wherever you are listening, wherever you are watching. Music from Manez sithi namhlanje ndiyolwa esishiya kumizuzu emine emveni kwentsimbi yesine. Good afternoon and welcome to the final whistle with Manez sawuba kunye until intsimbi yesithandathu. It's a very interesting program namhlanje. Sabe sijongela kwizinto ezenzekayo nezinto ezenzekileyo kwela lizwe lezemidlalo. KNR Sport sithi ke we are doing radio according to you. Sichilo ke sathi kule nkqubo yethu yanamhlanje, as you have seen on our Facebook page, into yoba sabe sikujongela ke phaa kwela lizwe lamanqindi, because there's a big fight that is going to be happening ngemhla we-28 kaMeyi. That's going to be on my birthday. Zolisa Bhatyi kunye noAsanda Ginqi baza kube bejongene apho for i-SA featherweight voluntary title, that is ke i-28 kaMeyi 2022. So that is what we're going to be talking about. Baza bebekhona apha e-studio. We are going to be linking up and interacting kunye nabo lamadoda aspirisha kunye. We want to look into that. Sibone into yokuba what impact will that have on the fight, because njengokuba lamadoda engo-teammate mhlawumbi xa sekuthiwa ngoku you are going to be against each other, it's quite a different story. So that is what we are going to be having kwi-yure yethu yesibini. That is basically the overall focus of the show yethu kwi-second stanza of the program. But Jomo Cosmos relegated again. They were relegated from the top flight football, which is PSL, bayodlala kwi-second division, affectionately known as i-Great Africa Championship. Now, again, baphinde babethwa lizembe barelegatwa. So discussion for the first hour, should Jomane step down okanye ke step aside as the head coach, afumane omnye umqeqeshi, because we know nguye oqhuzula imikhala kweqela leJomo Cosmos. He's the driver, he's the chairperson of the club, he's the head coach of the club. So ngokwakho wena mphulaphula ekhaya nawe mbukeli, what is your suggestion? What do you think could be the best solution for iqela leJomo Cosmos? I mean, sibegqibele more than a decade ku PSL, and the chances of Jomo Cosmos coming back to top flight football are very slim. So that is our discussion for the first hour. Hit us up 065-970-2707, 065-970-2707. That's Kid Ngesi on Facebook. You can go and check us out. We're live on Facebook, Kid Ngesi. That is our Facebook page. Twitter, www.kidngesiradio.co.za. That is also on our YouTube. Ngumanez behind the microphone. We're saying hashtag KNR Sports, hashtag TFW with Manez. Thank you so much to everyone who's coming through on our Facebook page. We are discussing Jomo Cosmos. It's very sad though. It's very sad because Jomo Cosmos is one of the biggest teams in South African football. I mean, a lot of players, Basuka Payana, Lonelo Solonyane, Vareli Nahayo, those are the players Fumana Kwela Eli Lejomo. But seeing the club coming back to top flight football, it's another story. So that is why Sisiza Nayoku, what do you think? Or is there a chance where the club can bounce back? Now, to simplify it for you, should the current chairperson step aside as a head coach, because he's the chairperson of the club and he's also doing a lot of things? So sabe sikujongela ke kwibhola ekhatywayo, sakujongela iziphumo zombhoxo iCurrie Cup iyaqhuba kwela cala, sabe sikujongela ke imidlalo phaa kwi-Super Rugby, United Rugby Championship nayo. It's what we have for you in store namhlanje, and then sikujongele ke nezinye ke izinto into yokuba kwenzeka ntoni na in the world of sports. Sakujongela naphaa kwiqakamba, zikhona kaloku into ezenzekayo phaa kwi-IPL. Sikujongele ku-match 81 into yokuba izinto match 51 rather into yokuba zime njani na kunye nemidlalo ezaba kanti ke iyalandela phaa kweliya icala. Sikujongele ke phaa kwi-English Premier League, sikukhangelele ke into yokuba kuthiwani na kweliya icala. Eserabhi naye ke uthe wabongoza kwela cala into yokuba kuzafuneka abantu babekanti baba nomonde nanjengokuba ziseninzi izinto okanye intshukumo kweliya icala. So sikujongele nalapha ke kwi-DStv Premiership, Peter Shalulile, what a player.
he's 3 goals away now from ukopula record lika Collins Mbesuma wayisakwa ifollow Kaizer Chiefs with only 25 league goals in one season. 70 appearances for Peter Shalulile and 50 goals for Mamelodi Sundowns. He's by far the biggest player in the country. We can discuss that. We can argue on that one. But Peter Shalulile is a marvelous player to watch. So, former 2-time world champion Zolani Tete lightly withdraw from his fight. Ebezaba khona apha ekupheleni kuka May emva kokuba ethiwa kanti ke unikwa ithuba lokuchallenge i-IBF International Commonwealth title. So utsho ke ulasbon mhlawumbi ke we're going to give you more on that story. Sibone into yokuba mhlawumbi ithini, what are the do's and don'ts, zithini kanye izinto ezihamba nale opportunity athe waba kanti ke uyabuyela kuyo. Khumbula kaloku into yokuba wagqibela ngapha yango 2 years ngemva kokuba wantu bakanti ke uyabethwa ngapha endoda ngapha eTanzania Kidi Kanyuba. So sabe sikujongela ke into yokuba kwelo ibali zindoni na ezinye izinto eziqhubayo kholo cala masekujongela ke iziphumo zombhoxo into yokuba ziyeza bakanti ke zihamba njani na kule mpela veki sisuka kuyo ku-Super Rugby. Siqale nge-Super Rugby. I-Chiefs ithe bakanti ke iyabethwa kweliya icala, ibethwa ziBrumbies ngo-38 ku-28. Lo mdlalo ubanjelwe ngapha yake ngomhla wesixhenxe ubanjwe ngomhla wesixhenxe. Lo mdlalo sele ke uphelile. Sikujongele ngapha iqele Waratahs nalo lithi laba kanti ke lifumana impumelelo lizibethela iPacifica. That is ke umdlalo lo osele uphelile nalo. Sikujongele ku-United Rugby Championship umdlalo ubanjwe ngolwesihlanu umhla wesithandathu kuMeyi izolo. iZebra ithe kanti ke yabethwa yona iCardiff Rugby ibethwa ngo-14 ku-42. Sikujongele ke phaa kwi-Currie Cup into yokuba kuqhubeke njani na kweliya icala. iSigma Lions ithe kanti ke yona ifumana ukubethwa nayo ibethwa yi-Free State kanye ke iToyota Free State leyo yabe kanti ke isifumanela impumelelo yayo kulowo umdlalo. Eric Pumas, beautiful win for them. Bebetha iSharks. Disappointing ke kubalandeli beSharks into yokuba babe kanti ke babethwa yokumlalo wokubuya konohamba kulokweliqela eli sort of boosted momentum lena iqela eli leSharks, but ke iPumas with a better team ke kulona ke umdlalo ubanjwe ngomhla wesithandathu kulena sikuyo inyanga. iReds zabe kanti ke ziyabethwa zona iHighlander ngo-27 ku-19. iRebels zazifumanela ke naso isibhaqo zibethwa ziBulls ngo-71 ku-29. Alright, phambi koba sikujongele into yokuba izinto zabe zime njani na masikujongele imidlalo ke ngoku into yokuba ime njani na namhlanje. Besitshilo sathi iSimba Old Setbone Rugby Club kuqubisana ke phaa kwe-Currie Cup First Division. Sikujongela ke ngoku phaa kwe-Currie Cup First Division. iSimba iza kubeke yona ke ijongene neBorder Bulldogs. Uqalile ke lo umdlalo phaa ngentsimbi yesithathu. Uqalile lo umdlalo phaa ngentsimbi yesithathu. iSimba iqubisana neBorder Bulldogs looking to redeem themselves emveni komdlalo ogqithileyo. Kodwa ke iLeopards yona izabe iqubisana neVolk nalo umdlalo uqalile phaa ngentsimbi yesithathu. Imizuzu ngoku lishumi elinesibini emveni kwentsimbi yesine. Keep Ngesi Radio, the final whistle with Manez. #TFW iChichizi. We're doing radio according to you. Masikujongele njalo ke imidlalo yombhoxo eqhubayo njengoba siklamazwe moya thina Don't Touch Kryptons yaqhubeleka ke umdlalo wabo phaa kunye ne-SW Eagles nalo ke umdlalo uqalile phaa ngentsimbi yesithathu. Ungenele ke phaa kuFacebook uVera Gaba esithi molweni emva kwemini icuwa iphulaphule. Thank you so much ke kubantu basecuwa nakuye nabana umuntu who's watching us live on Facebook. You can go to Facebook wethu, that is Keep Ngesi Radio. YouTube www.keepngesi.com. That is where you can be able to interact with us. WhatsApp wethu 065 970 2707. Utsho ke wena into yokuba Manez kwi-discussion yethu yokuqala kule yore yethu yokuqala, what's your take on that? We're talking about iJomo Cosmos. We're saying that barelegatiwe
second division Glad Africa Championship. Now, should the current chairperson, who is the head coach, step aside afumane mhlamba abanye abantu to take care of the club? I mean, let me give you just a review of some of the most successful clubs. We look at Mamelodi Sundowns. The chairperson is not really involved with daily runnings of the club. There's a CEO for Sundowns, then there's a chairperson. With Kaizer Chiefs, there's Mr. Kaizer, there's Mr. Bobby. But yeah, I mean, he's involved, yes, yeah, but akakho involved on daily operations, who's the head coach, the new players and all that. And then with SuperSport United, Mr. Stan Matthews, he's not there. He's not there. He's not the head coach. We go to John Committee's Cape Town City. He's not there. We go to Orlando Pirates, Ivan Khoza. He's not there. But Mr. Mjomane, he's there. So utinwena kwela kucala, should Mjomane step aside, give someone else a chance to lead, because now the club continuously struggle to even be on the top 3 of Glad Africa Championship. Kunzima uba ibe kanti iJomo Cosmos iyahlala kwi-top 3 ye-Glad Africa Championship. Last season they fought a relegation, they survived. This season they are out. So that is what we're talking about. Should Mjomane step aside and give abanye abantu ithuba lokuba balikhokhele iqela eli le Jomo Cosmos? Kumkhona vele kwetsimbi yesine, the final whistle with Manez on Kid Ngesi radio. Masikuchongele ke eminye imidlalo pha kwi-Champions Cup into yokuba imenjani na. Kuthiwa ke pha i-Monster ezabe iqubisana ne-Stade Georgian. Leicester Tigers yona ezabe iqubisana ne-Leicester La Rochelle ezabe iqubisana ne-Montpellier. Hasotime kanjalo ke imidlalo yombhoxo. Masikuchongele ke ngecawe into yokuba kumonjani na imizuzu xa ilishumi elinesithandathu emveni kwentsimbi yesine. Masikuchongele ngapha iSuper Rugby. Hurricanes zabe zamkela ke i-Fletcher Drewer. Lo mdlalo uzawube ungamemizuzu njengamashumi amathathu, yeah, and 25 minutes to 4. That is when the kickoff of this game will be on. Okay, masikuchongele ngapha kwi-United Rugby Championship. Oxpreeze yona ezabe iqubisana ne-Dragons pha ngentsimbi yesine. Malanga i-Racing ezabe iqubisana ke yona ke ne-Sale Sharks. Lo ke umdlalo uzabe upha ngentsimbi yesibini. Sawukhangela nje ingoma xa sibuya siyokujongela pha kwiqakamba into yokuba kuqhubeke njani na. Should Jomo Sono step aside and give omnye umntu ithuba lokuba alandele okanye ke akhokhele kwiqela eli le Jomo Cosmos? That is what we are discussing. Should Mjomane step aside and give omnye ke umqeqeshi ithuba lokuba abe kanti ke uyaqhuba kwiqela eli, nanjengokuba lithe qolo ukusokola ukufumana indawo kanye ukuzibekela indawo pha kwi-Top Flight Football i-PSL ke ngabula makhumsha 17 imizuzu emveni kwentsimbi yesine. Kid Ngesi Radio, we're doing radio according to you. 17 imizuzu emveni kwentsimbi yesine. Scatterlings of Africa, Johnny Clegg. Xa sibuya sakujongela ke pha kwibhola yeqakamba, iziphumo kunye nemidlalo elandelayo. Scatterlings and fugitives, hooded eyes and weary brows, seek refuge in the night. They are the scatterlings of Africa, each uprooted one. Oh mama, yeah. They're on the road to Bella Manga, beneath the copper sun. Oh ha, oh ha, oh ha, oh ha, oh ha, oh ha,
Scatterlings 17 masiyenze bengamashumi amabini imizuzu emveni kwensimbi yesine. Radio, we're doing radio according to you, not according to us. The discussion is getting heated on Facebook. If you just joined us, thank you so much. You are welcome. Akuphoswa izinto ezininzi sichilo ke sathi sabe sinayo asanda ginqi pha kwinsimbi yesihlanu kunye no Xolisa nozolisa sabe sincokola ngabo ke zimbethi manqindiza lapha emdantsane teammates. So it's going to be a very heated discussion because namadoda aza kube jamelana ekhwela eringini nge-28th kaMay i-build up ke lena kwimatch enkulu kakhulu. Ziyabethana ke izimvo zabaphulaphula on Facebook with discussing into yokubana should Mr. Jomo Sono step aside and allow a new coach okanye ke hire a new coach to take care of the side as his charges have been relegated again because they were relegated to PSL. They couldn't find their feet to come back, and now they're getting relegated again. Babuyela ezantsi. I mean amaqela amaninzi athe relegated to PSL asepha kwi-Glad Africa. We're talking about Polokwane City, Free State Stars, Polokwane City, Free State Stars, namanye amaqela nje amaninzi afike mhlawumbi ke atshintsha i-status phaya. So now there are so many comments coming through on Facebook abantu bathi rest bafethu, it's his business. Mr. Mjomane, it's his business, it's his registered business entity. Iyafela like any other businesses. We should rest and let him run his own business. Uthi umabhuti Bhutiza Siphambo yena uthi he must step aside, ayikho le yakhe. Yeah, utsho ke on Facebook uthi he must step aside. Ayikho le yakhe. We're gonna look into ezinye ke comments that came through on Facebook. Sikuthembisile ke before Scatterlings of Africa sathi sabe sikujongela ke iziphumo zebhola yeqakamba. Ke radio the final whistle with Manez kunye until insimbi yesithandathu. Ungasikhangela ke pha ku WhatsApp wethu 0659702707 kule yure yokuqala. Should Mjomane step aside and give someone a chance to take care of his charges? That is what we are discussing kule yure yethu yokuqala. Masijongele iziphumo zemidlalo yayizolo. Mumbai Indians zithe zabangani ke ziyaphumelela zona ngemitsi emihlanu. I-Kutwara Titans zona zenze 172 for 5 ku-20 overs. Mumbai Indians ke zafumana impumelelo ngokwenza 177 for 6 ku-20 overs. ngolwesine umhla wesihlanu kuMay kuthiwa abangani ke i-Daily Capital zona ziyaphumelela ngemitsi engamashumi amabini ananye 21 runs. i-Daily Capital zenze 207 for 3 ku-20 overs yonke ethi abangani ke igqithile apho. i-Sunrise Highlanders zona 186 for 8. It was very tough for them. Babekani ke bayaphulukana nalona umdlalo. Imidlalo elandelayo ke qakamba ngomhla wesixhenxe kuMay which is ke namhlanje lo ngentsimbi yesine sokuqalile lo mdlalo. i-Lucknow Spey Giants zona ziqubisana ne-Kolkata Knight Riders. Kanti ke eminye imidlalo elandelayo ke pha nge-8th kaMay which is ke Sunday gomso. Sunrise Highlanders Hyderabad magama eqakamba ngentsimbi yeshumi elinambini ngo-12 emini basakube bequbisana ne-Royal Challengers Bangalore. Lo ke umdlalo uzabe ungaphaya ke eWalkeil Stadium. Ngapha eChennai Super Kings zona zizakube zisamkela i-Daily Capitals ngentsimbi yesine malanga. Do you think Mjomane should step aside and give omnye umqeqeshi ithuba lokuba bekanti ke uyangena akhokhele kweli qela, nanjengokuba iqela lakhe lithe laphinde labangani ke le-relegatewa kwi-Glad Africa Championship? That is what we are discussing kule yore yethu yokuqala. Should Mr. Jomo Sono step aside and give i-platform kwabanye abantu okanye kwabanye abaqeqeshi? Khona nje into nje ndifuna uyikhangela i-comment yayo apha. Ithe le ndoda Mr. Mjomane makayekwe neqela lakhe. It's his club, it's his business. We should not interfere with how he runs iqela lakhe. So ndifuna nje ukhangela le ndoda ku-Facebook so that ndikwazi into yokuba ndikufundele nawe mphulaphuli kwelo cala ukulo, so that ukwazi into yokuba understand into yokuba how heated this discussion is, because abantu abaninzi shem are saying he should step aside.
and give abanye abantu a chance to lead the club. So that is what we are talking about. If umhlambi wena usando ngena masijonge kwelicala uthi ke ukutsho ke uHamza Picholo. Yes, it's Hamza Picholo. Uthi yena, good afternoon to you and your listeners. Let me first start by saying that it's his business before it can be just a soccer. None of us has a right to tell him what to do with his own business or his own team. Instead of telling abantu into yokuba benze ntoni na ngawabo amashishini sayibawe le football club. Waphinda uHamza wathi whether it's failing or not, that is his registered own business, in brackets. Just like any business, it has its ups and downs. Wathi ke please rest bafethu. I want rest because I've already rested. That is why ndiza nayo ngaphambili kuwe mphulaphuli nawe mbukeli to give us your view. That is why ndisiza nayo kuwe ngaphambili to give us your view, because we're doing radio according to you. If it was according to me, I was going to tell Mr. Sono that this is what I think, Mr. Sono, you should do. But yes, we don't do radio according to us. We do radio according to you. So umboniseni Funani yena uthi cacile uhlulekile endaweni yokubuyela kwi-DStv. Uthini? Uthi mboniseni Funani icacile wohlulekile endaweni yokubuyela kwi-DStv. Yehlela ezantsi makanikezele komnye umuntu utsho ke yena ke ese Beacon Bay. Uthi ke umZoo Malkas uthi long overdue. Should Mr. Jomo Sono step aside and give omnye ke umuntu ithuba lokuba aqeqeshe eliqela nanjengokuba lethe gqolo okanye ke nanjengokuba ebalekile amathuba okuba iqela libuyele kwi-top flight football okanye ke i-PSL ngabula makhumsha ke wonke umuntu osibukeleyo on Facebook. Thank you so much, we appreciate that. We are going to be with you until intsimbi yestandard. Let's just remind you into yokuba sabe sinawo kwamadoda amabini apha esiza kube sincokola nawo pha sincokola nawo kwi-build up ye-fight yethu enkulu kakhulu. Yakhumbula kaloku kukhona i-SA featherweight voluntary title eza kube ilwelwa ke ku-Asanda Ginqi kunye nozolisa Bhatyi phaa ngentsimbi okanye ngomhla we-28 yabe i-birthday yam leyo 28 kaMeyi apha ku-2022. Do you think kulandwe uBamuza Sono to lead the club, the son ka Tato Mjomane? Do you think mhlawumbe kuzofuneka kubizwe yona ibe yiyo exhuzula imikhala kweliqela ke le Jomo Cosmos sijonge kwecala into yokuba kuthiwa na uthi ke lona umphulaphuli yena umZoo Malkas uthi long over icala. Masijonge kwecala. Okay, masijonge ezinye izinto ezenzekayo imizuzu ngoku licala emveni kwentsimbi yesine. Masikhangele ingoma sikubuyele neziphumo ze-PSL into yokuba bekusenzeka ntoni na. Masikhangele nje ingoma sikubuyele neziphumo ze-PSL. Doc Shebeleza, Joe Mafela, Congo licala emveni kwentsimbi yesine. Ay, Congo, mame.
social. Check us out on Facebook. Shebeleza njalo mama ekuseni mama unanjambama Mashobabile nesiphozo imizuzu phambi kwensimbi yesihlanu. Jomo Fela esitsho esithi Congo Shebeleza. Keep yes radio. We're doing radio according to you. The final whistle with Manez until insimbi yesithandathu. Besitshilo sathi kuwe siyaqhubeleka sele siza kuyisonga idiscussion yethu yeyure yethu yokuqala. Should umjomane step aside na njengokuba liya lisehla iqela lakhe kubuyeleni okanye ke amathemba aya esanda okanye ke aya ibaleka amathuba okuba libe kanti ke liyabuyela pha kwi-PSL bangelile ke abantu pha ku-Facebook nangona ke izimvo zitheza bakanti ziyabethana, of which that's why we do radio according to you. Sifuna ukuva into yokuba gugo lwakho uluvo okanye ngokombono wakho bekufanele into yokuba izinto zihamba njani nakho laqela leJomo Cosmos. Masijonge sathi kanjalo ke nomjomane masikujongele pha kwi-Clear Africa Championship iziphumo into yokuba ziqhuba njani na kweliya ecala ngamashumi 27 imizuzu phambi kwentsimbi yesihlanu. Besitshilo sathi ngentsimbi yesihlanu sebesiguqula ikhasi sincokola ngamanqindi. Kule yure yokuqala sikuphathela umbhoxo, sakuphathela eqakamba, sakuphathela ibhola ekhatywayo. Kule yure yethu yokugqibela sabe sihamba ngeboxing sibe kanti ke side siyonqandwa yintsimbi yesithandathu until the fat lady sings. Lawucula ke elanenekazi lichumileyo ngentsimbi yesithandathu ndibe kanti ke ndiyaphuma mna kula mazomoya. We're social. Check us out on Facebook. At Keeping Yes Radio. All right. Masikujongele ke iziphumo pha kwi-Clear Africa Championship. Uqala ngolesithathu i-3rd kaMeyi, ngolwesibini ixebe i-3rd kaMeyi. Sikujongele ke iziphumo ze-Clear Africa Championship. Cape Town All Stars thebe kanti ke iziphume ifumana impumelelo apho ngamanqaku 5 ibetha iChakuma FC ngecawa mhla wokuqala kuMeyi. I-Black Leopards lidodaduva ithebe kanti ke ifumana impumelelo nayo isibethele Cape Town Spurs ngamanqaku 2 kwelinye lo mdlalo bubanjelwe ngapha eThoyandou JWK Park. Young Lions yona yabe kanti ke yaphumelela nayo apho isibethela iJDR Stars nge-30th kaApril ngomgqibelo. University of Pretoria ithebe kanti ke yaphumelela nayo ibetha iVenda Football Academy. Jomo Cosmos nayo yafumana impumelelo idlala ndangaye exebe ngo-1-1 apho idlala ne-TS Sporting. Polokwane City yabethwa iPretoria Callis ngamanqaku 2 kwelingekhoyo. Kanti ke imidlalo ezaba kanti ke ikhona ngecawe apha kwi-Clear Africa Championship. I-Black Leopards zabiqhubisana neVenda Football Academy ngentsimbi yesithathu malanga. Lo mdlalo uzabungapha eThoyandou Stadium, eSoshanguve Giant Stadium. iJDR Stars iza kube isamkela iPretoria Callis ke apho iHung Lions yona iza kube ijongene neCape Town All Stars ngentsimbi yesithathu malanga eSivoya Training Center Stadium. Kabhokweni Stadium TS Sporting iza kube ijongene neRichards Bay Stadium ke iza kube ijongene neRichards Bay ngecala in fact ngentsimbi yesithathu
Malanga Cape Town Spurs yona izabe ijongene ne-University of Pretoria ngensimbi yesithathu malanga e-Athlone Stadium. eTsakane Stadium iJomo Cosmos ezenkosi izabe isamkela iPlatinum City Rovers ngensimbi yesithathu malanga. iYalakoto Free State Stars eGobble Park yona izabe isamkela iPolokwane City Rise and Shine. iChakuma FC ngapha ePeter Mokaba Stadium izabe isamkela uThongati. iLog ye-Glad Africa Championship eRichards Bay ihlele encochoyini ina 50 points ibe ngama-Tuks University of Pretoria ina 50 points kwindawo yesibini. kwindawo yesithathu Cape Town All Stars JDR Stars kwindawo yesine ina 42 points. Venda Football Academy kwindawo yesihlanu ina 42 points. Polokwane City kwindawo yesithandathu Rise and Shine 38 points. Platinum City Rovers kwindawo yesixhenxe ina 38 point. kwindawo yesibhozo i-Free State Stars ina 36 points. uThongati kwindawo yethoba 36 points. Black Leopards kwindawo yeshumi 35 points. Hung Lions kwindawo yeshumi elinanye 34 points. Pretoria Collies kwindawo yeshumi elinambini bana 32 points. Cape Town Spurs bona kwindawo yeshumi yesithathu 13 position bana 31 points. Chakuma FC 31 points kwindawo yeshumi elinesine 15 position. TS Sporting bana 28 points. Umjomane kwindawo yokugqibela ke 16th position yona una 22 points. yaqinisekisa ke into yokuba iRichards Bay kunye nama-Tuks bahlele encochoyini ye-log nale njengoba umjomane ethiwa kanti ke ya-relegate yena uyodlala phaa kwi-ABC Motsepe League. ukhumbula ke log leaders kanye ke longest long leaders uThongati bazawujongana ke bajongene ke phango lesihlanu lapho ke bathe babamba nakhona ngamanqaku amabini macala. kusalindiwe ke kanye isesemlindweni iNedbank Cup njengoba nge-28 kaMeyi ngomgqibelo iMamelodi Sundowns izabe isamkela iMarumo Gallants eRoyal Bafokeng Stadium. izabe ngumdlalo wamagqibela kankqoyi eNedbank Cup ke lowo. We're social. Check us out on Facebook. Everything is radio. Asikujongele ke phaa kwi-PSL into yokuba izinto zime njani napha kwi-PSL. ngolwesithathu eFNB Stadium Kaizer Chiefs ke kanti ke ifumana impumelelo yayo yokuqala emveni kokuba ithe yamkhulula uStuart Baxter ibetha ke iMarumo Gallants apho. i-Emirates Alliance Park isekhukhune ithe yabethwa iMamelodi Sundowns ngamanqaku amabini kwelingekhoyo. Swallows yabethwa nayo ngamaZulu ngenqaku elinye kwelingekhoyo eDobsonville Stadium. Lucas Masapisis Moripe Stadium SuperSport United yadlala ntanganye ngamanqaku angekhoyo kunye neStellenbosch. Nge-2 kaMeyi 2022 TS Galaxy yona ithe kanti ke ibetha iOrlando Pirates ngenqaku elinye kwelingekhoyo. Nge-30th kaApril Kaizer Chiefs yabethwa iCape Town City ngamanqaku amabini kwelinye mhla wesithandathu kuMeyi iSuperSport United yadlala ntanganye neSwallows. nge-4th kaMeyi 2022 iMaritzburg United yafumana impumelelo yayo kwiRoyal AM. watsho kumqeqeshi weqelweni Smith Ndopho wathi le mpumelelo yamncumisa kakhulu yena uxolile ngendlela ethe iqela lakhe i-team of choice laqhuba ngayo. lo mdlalo ubungaphaya Harry Gwala. Baroka FC barharha bamphahlele bazibethela abafana beStandi Golden Arrows ngenqaku elinye kwelingekhoyo. Chili Boys badlala ke ntanganye 0-0 bequbisana neCape Town City kulowo umdlalo. imidlalo ye-PSL eqhubayo namhlanje iChippa United yaqhuba ngapha idlala kunye neBaroka FC. sakujongela into yokuba izinto zime njani na kulowo umdlalo. Marumo Gallants yona izabe iqubisana neGolden Arrows ngomnye ke umdlalo lowo to look out for. ibe amazulu azabe equbisana nesekhukhune ngomnye umdlalo ke lo yaqhuba ngensimbi yesihlanu. amazulu nawo ngensimbi yesihlanu isekhukhune iphinde iStellenbosch neMaritzburg ngensimbi yesihlanu ngomnye ke umdlalo zabe kanti ke uyaqhuba namhlanje. Cape Town City neTS Galaxy nayo umdlalo uyaqhuba namhlanje. kanti ke ngomso umhla wesibhozo kuMeyi 2022 Royal AM kunye neOrlando Pirates unqunyanyisiwe ke lo umdlalo. Kaizer Chiefs kunye neMamelodi Sundowns ngecala emveni kwentsimbi yesihlanu. omnye wabaqeqeshi beMamelodi Sundowns uRolani Mukwena uthe uyilindele ke ulindele into yokuba amadodana eKaizer Chiefs ame kuqala awenzele ke lamadoda indlela enhle njengokuba eza kube engena kulomdlalo. yakhumbula kaloku into yokuba kuminyaka igqithileyo I stand to be corrected, I think it was 2014 when
Kaizer Chiefs won the league. Mamelodi Sundowns said Machita masinike nenze inansika ithuba okanye ke niyophakamisa isixoxo esiselo. Masikukhangele pha ku Facebook siyabuza into yokuba should umjomane step aside anike omnye umqeqeshi ithuba lokuba angene aqhuzule imikhala. Uthi uHamza Picholo uthi it's like asking Mr. Keith to step down from his own business, but it's fine. That is different, Hamza. That is different to what we are talking about. Keith Case is not it's not a football club. It's a radio station. It's not run by him. There are people running this business. He's the chairperson of the station. But it's your view. Mganamba sigqithele phambili sijonge log ye-PSL into yokuba ithini na iMamelodi Sundowns senqoqhoyini ye-log ilandelwe yi-Royal AM ina 61 points, Mamelodi Sundowns 45 points, i-Royal AM 45 points, Cape Town City bekanti ke iyaqhuba nayo pha Kaizer Chiefs kwindawo yesine ina 42, Orlando Pirates ina 40 kwindawo yesihlanu, Stellenbosch kwindawo yesithandathu bana 40, AmaZulu kwindawo yesixhenxe bana 39 points, kwindawo yesibhozo iSuperSport United bana 37 points, kwindawo yethoba iGolden Arrows bana 35 points, Sekhukhune kwindawo yeshumi bana 31 points, Marumo Gallants kwindawo yeshumi elinanye bana 31, Maritzburg United bana 27 kwindawo yeshumi elambini, Chippa United kwindawo yeshumi elinesithathu bana 27 points, Chess Galaxy 14th position bana 26, ibe iSwallows kwindawo yeshumi elesihlanu bana 24, Baroka bana 21. Hectic. Peter Shalulile usenqoqweni ke ngamanqaku amabini ngamashumi amabini anesibini amanqaku alandelwe ngusifama Sipana Victor Litswalo 14 goals mfana we Royal AM. Umzuzu ngoku masiyazibe ngomkhono phambi kwentsimbi ESC 5. Keith Case Radio, we're doing radio according to you. Should Jomo Sono step aside and give someone a chance to take charge of his side as the team continuously get relegated? The chances of seeing the side coming back to top flight football are running away every year, every season. It's rare ubone kusithiwa iJomo Cosmos mhlambe zi-contenders okanye zi-runners up se-Clear Africa Championship. That's another story for another day. Into yokuba baphela phi kwilog. What we're discussing now, should he step aside and give someone a chance? He's told to be the driver of the bus when the team is traveling. He's the chairperson, we know. He's the head coach. He's by far the most gifted stars the country has ever had, Mr. Jomo Sono. He wore which is number 10 for the national team. He made history. He gave the nation stars. We cannot debate that. It's a fact. But now, his own club is not doing well. It was in the PSL. His son was playing there, Jomo Sono. But now, they got relegated to the second division, which is the now Clear Africa Championship. He was the head coach that took the club to the PSL. He is the head coach that took the club to Clear Africa Championship. Now they are relegated to ABC Motsepe, which is now, it's a repetition. It's the ABC, Clear Africa, ABC Clear. It's never going to come back as per the statistics. So now the question, should he step aside and give someone a chance to take care of Ezenkos? That is what we are talking about. Ngumkhono phambi kwentsimbi yesihlanu ngentsimbi yesihlanu sikuqola ikhasi sikujongela zonke izinto ezenzekayo kwibhola okanye ke emanqindini. Ziyephi izinto zami ngoku zandilahleka because we have to check for ingoma, then sibe kanti ke siyakujongela ke into yokuba zithini na izinto zethu on the side of ibhola lena
okanye ke emanqindini xa sibuye sikuchongela amanqindi ngoba athini lamadoda zime njani na izinto kwela cala lamanqindi. So that is what we are going to have for you in a short while. Meanwhile, keep those comments coming through, keep those interactions coming through on our Facebook. We live on Facebook and on our YouTube channel. Ungasikangela pha wena Kid Ngesi Radio ucho wena lokuba Manez nomna. This is how I think this whole Jomo Cosmos thing should be handled, because it's clear that it's difficult for the club to come back to PSL. This is what I believe should be done by the club, by the chairperson to rescue. Because I mean, we think about the players. Yes, we think about the club. It's a family business, but we think about the players as Banetemba Logba. Chico, now I'm playing for a club that is on a good journey of going back to a top flight football. This club has been there before. I'm not talking about a club engazange yadlala kwa PSL. Jomo Cosmos has been there. It has been in the PSL, but now it's not easy anymore for the club to retain that status, so with top flight football. So now that's what we're talking about. So we're just gonna give you a quick ad break, and then Kasbuya the final whistle with Manez, #TFW with Manez. We're doing radio according to you. We're social. Check us out on Facebook. Everything is radio. Social. Check us out on Facebook. Everything is radio. We're sitting on exactly 12 before 5. Kid Ngesi Radio, the final whistle with Manez Sabagunya until insimbi. Let's check into the Premier League. Too much drama. Very exciting stuff. I mean, I must say, Liverpool is waiting for Real Madrid on the final after a thrilling game. And you know, when you watch the build up to the final and you look at how Madrid went on, I mean, they relegated PSG, Chelsea, Manchester City. Imagine that. I mean, that is a milestone. Even the head coach, Ancelotti, Uchilo, we don't get to celebrate Manez Njen. Okay, we don't get to have Imini as Lolhlobo, as a club. I mean, this was great for the club. But the Premier League is Pumo on that side. May 2022 Old Trafford, Manchester United zibethele Brentford ngamanqaku amathathu kwelinge khoyo ngecawa umhla wokuqala iWest Ham yabe ke yabethwa iArsenal amakhoyo ngaMikel Arteta ngamanqaku amabini kwelinye iEverton yazibethela iChelsea. Surprising loss for iChelsea. I mean, I think it's getting more dramatic as ba sisondele kuzisongeni zonke ezitumente esijongene nazo kwelicala lezemidlalo. Tottenham Hotspur yona yabe kanti ke ibetha iLeicester ngamanqaku amathathu kwelinye ngomhla we-30th ka-April. iLeeds
bethwa iManchester City ngamanqaku amane kwelingekhoyo. Aston Villa is bethele Norwich ngamanqaku amabini kwelingekhoyo. Imidlalo imenjani namhlanje pha kwePremier League? iChelsea izabe iqhubisana neWolverhampton Wanderers yona pha ngentsimbi yesine sele uqalile lo umdlalo sakujongela into yokuba uqhuba njani na. iBrentford yona ke iqhubisana neSouthampton. iCrystal Palace iza kube iqhubisana neWatford ngentsimbi yesine yonke ke leyo imidlalo. iBurnley yona nayo ngentsimbi yesine izabe iqhubisana neAston Villa. iBrighton and Hove yona izabe iqhubisana neManchester United ngecala emeni kwentsimbi yesithandathu. iLiverpool iza kube ijongene neTottenham Hotspur. Ngecawa mhla wesibhozo kuMeyi iArsenal izabe ijongene neLeeds lo mdlalo ungentsimbi yesithathu malanga. iLeicester iza kube isamkela Everton ithoba imizuzu phambi kwentsimbi yesihlanu. Kid ngesi radio, we're doing radio according to you. The final whistle with Manez igama lenkqubo yethu saba kunye until intsimbi yesithandathu. Sikhangele pha kuFacebook Kid ngesi radio utsho ke wena ke into yokuba siqhubela njani na ukuzothi ka ngoku siyayisonga ekusisondele okanye sisondele kuyisongeni discussion yethu yale yore yokuqala. We were asking you though into yokubana should Mr. Jomo step aside kwiqela lezenkosi as the head coach, anike omnye umuntu into yokuba alikhokhelele iqela njengokuba lithi gqolo ukuphulukana namanqaku njengokuba ngoku kudeske kwa West bakuba kanti ke baya relegatewa pha kwi-Great Africa Championship. Masukujongele iManchester City besithilo sabiza jongene neNewcastle yona ngomso ngecala emeni kwentsimbi yesihlanu. ngolwesibini umhla we-10 kuMeyi iAston Villa iza kube isamkela iLiverpool. ngolwesithathu iLeeds izabe ijongene neChelsea ngecala emeni kwentsimbi yesibhozo. iLeicester City iza kube ijongene neNorwich. iWatford yona ngomkhono phambi kwentsimbi yethoba iza kube ijongene neEverton. Manchester City njalo ngolwesithathu iza kube ijongene neWolverhampton Wanderers. imidlalo ke leyo sikujongela abantu abasalandelayo pha. Mohamed Salah 22 goals yalandela ibe nguHeung-min Son 19 goals. Tottenham City Cristiano Ronaldo Manchester United, wow, 18 goals. Ibe nguDiego Jota Xebe una 15 goals yena pha kwiLiverpool. Ibe nguSadio Mane naye 14 goals. Behind Kane Tottenham Hotspur una 12 goals. Wilfred Zaha wePalace yena una 12 kunye noIvan Toney weBrentford una 12 goals. Kevin De Bruyne weMan City una 11. Manez naye weMan City una 11. uBukayo Saka una 11 naye weArsenal. Bruno Fernandes weMan United una 10 goals. benguBowen wemen weWest Ham naye una 10 goals. Emmanuel Dennis weWatford una 10 goals. Menjalo masikujongele pha kwiUEFA Champions League into yokuba izinto zimenjani na. Siqalela ngeziphumo pha ngolwesithathu umhla wesine kuMeyi. Real Madrid 3 Manchester City 1. Wow, what a loss for elqela. Masikhangele lo mqeqeshi uPep Guardiola into yokuba uthethe wathina yini amadoda izinto zami zindibetha njengoku. Izinto zami zindibetha nje zingayenzi lento ndicela into lula kangaka amadoda. Utheni izinto zami zakukhangelela ke uDlwanondle kunye nomqeqeshi lo weliqela into yokuba uphendule wathini na uPep Guardiola ekupheleni kwalona ke umdlalo. Uthi iqela lakhe belingekho good enough, not competitive enough kulona ke umdlalo. That's what he said ekupheleni komdlalo. uPep Guardiola utshilo ke nongumqeqeshi kanye ke imanejala yeliqela. Imizuzu ngoku mihlanu phambi kwentsimbi yesihlanu. The final whistle with uManez. Masikujongele ke ngapha into yokuba siyakwazi na ukuya engomeni okanye evenkile. Masikujongele iziphumo ke siqhubezele nje iziphumo kwelicala phambi koba sikhangele ivenkile. Ngolwesithathu ibe kanti ke iLiverpool yonizibethela iVillarreal ngamanqaku amathathu kwamabini after iVillarreal led ngo-2-0. Yabuya iLiverpool wafaka amathathu waphela lo mdlalo. ngolwesikani ke zabe ke zime njalo ke izinto. Ngoku silindele umdlalo wamagqibela kankqoyi nge-28. mininzi imidlalo ebig nge-28. iNedbank Cup ibe ngalamanqindi sisawube sinawo ngoku kule yure yethu sidla ungena kuyo. Iphinde ibe iChampions League Liverpool kunye neReal Madrid ngentsimbi yethoba ebusuku.
sakujongela ke ezinye izinto but ke xhaka bambu sandibhidile kwelicala kwafuneka ndijonge nendondo zami ngokuqinisekileyo sele zikhona siqhubeke phambili nenkqubo yethu #TFW with Manez sabongenye until insimbi yesithandathu masikhangele evenkile siqhubeke phambili nenkqubo. We're social. Check us out on Facebook. Manez Radio. Check us out on Facebook. Manez Radio.
shop and buy maheu, but the price will never be the same. And the chiefs are required to give the best quality of maheu. Go to the same shop and buy maheu, but the price will never be the same. And the chiefs are required to give the best quality of maheu. Go to the same shop and buy maheu, but the price will never be the same. And the chiefs. I missed the mark. So it all comes down to love. Stephanie, come and join me on this one, wherever you are. Oh. Teach you this song. Come on, sing it. I said, oh, 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 it all comes down to love. Oh, oh, oh. That's the only word. Let's sing it again now. I said, oh, 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 it all comes down to love. Oh, oh. Michael, you can come join me on stage too. Listen. Said talking heads talking to us on the television. Silver screen preachers, politicians say they got the answers. First they want to squeeze us. Send a little money, what a tax on Jesus. Fix it with the prayer, fix it with the dollar. Anybody out there ever want to holler? Oh, 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 it all comes down to love. That's all I want to say is oh, oh, I can't hear you. It all comes down to love. Oh, oh. Second verse says, self-help guru, got a bestseller. Talk show host, got a drag queen bank teller. 1-900, look into the crystal. The NRA says you better buy a pistol. Made a little pill, but it might cause cancer. Just a cheap pill when looking for the answer. Now tell them the answer. Oh, 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 oh. It all comes down to love. Oh, oh, oh. You loving me loving you. Oh, 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 oh. It all comes down to love. Oh, oh. Third verse says, suits on Wall Street, they make another million. Dinner on the back street, talking to your children. You cry for help, nobody listens. You lay awake at night, wondering what's missing. Who can put an end to all the confusion? Open up your heart to the only solution. Oh, oh, oh. Remember it all comes down to love. Oh, oh. Say it again, say it again. Say, oh, 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 it all comes down to love. Oh. Last verse, when I was Africa, I said, sing it up in Joburg, tell it in Soweto, sing it in the gold mine, and in the ghetto, the blood of Hector Peterson, crying for apartheid, tell it in Washington, the dream will not die. Bishop Desmond Tutu, Nelson Mandela, Martin Luther King, they only want to tell you. They only want to tell you. Oh, 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 that it all comes down to love, yes it does. Don't ever forget it. Oh, we got to love one another. Down to love, yes it does. God bless you. Thank you. God bless you. It all comes down to love.
Check us out on Facebook. Everything is radio. If I don't love you, I missed the mark. So it all comes down to love. Stephanie, come and join me on this one, wherever you are. We had gone, 6-7 matches without conceding. It's only in the TKO, Telkom Knockout, where we conceded. We played a great game with intensity and energy. And, there are times where before you say something, you gotta think hard and deep, because there's a greater possibility, it is a reflection of either the psyche, the mentality, the character in the person, or it reflects a bit of background. And for fear of exposing where you come from, you think twice and consider perspectives. We're social. Check us out on Facebook. But you never seem to stick around. How could you let something so good go to waste and bleed the colors out? You don't know what you got till it's gone, know when it's right till it's wrong. It's such a perfect when you had it with you all alone. You broke your heart down with ease, now I'm picking up every piece. You must be so hard to please. I wish I could. Thank you for all the mistakes. Thank you for all of the pain. I guess somebody else's loss is another's gain. I'm saying thank you to the one who let her get away. She gave you love, but it wasn't enough. You had your mind set out on other things. Can't sleep at night, now you're paying the price. You let another come and take your place. You don't know what you got till it's gone, know when it's right till it's wrong. It's such a perfect when you had it with you all alone. You broke your heart down with ease, now I'm picking up every piece. You must be so hard to please. I wish I could say thank you for all the mistakes. Thank you for all of the pain. I guess somebody else's loss is another's gain. I'm saying thank you to the one who let her get away. Thank you to the one who caused her heart to break. Oh, thank you for giving me a soul to save. Thank you to the one who let her get away. You know, I wish I could say thank you for all the mistakes. Thank you for all the pain. I guess somebody else's loss is another's. Oh, I wish I could say thank you for all the mistakes. Thank you for all the pain. I guess somebody else's loss is another's gain. I'm saying thank you to the one who let her get away. We could go to the same shop and buy Maheu, but the price will never be the same. And the chiefs are required to give the best quality of Maheu. Listen properly. Right, exactly 18 and we're going to be starting to get the radio, radio according to Sorman for starting on in a moment that we have been waiting for. We're talking to Amaka Janis Bill, our told themselves to buy on this and sababu ngokola nawo zobisapati kunye noasara bakhona besithi we talking about the fight yabo enzima kakhulu if I can put it that way as I don't know 28 campaign
it's a fight it's a build up to fighting ngaphambili izabe inkulu kakhulu but ngaphandle kokuchitha ixesha masomkele amadoda sobulise akhona apha e-studio masiqale kuwe mkhulu wakho unjani kuhle man since ke nazi ke napha enhloko umntwana ngamshela nje ngoba yena uzizwa kakuhle kulo cala uzakala kakuhle alright ufumane ku-Asanda King yeah that's a brief one Asanda King yeah usukaphi uzalelwa phosa yonke into lapha eMdantsane yeah but kuzo zonke iziport wakhetha Manqeba yeah yeah yanjani ke le journey xa uqala eManqindini you know uqala yonke lonto leyo I mean ekhaya kubuzwa wami usenza ntoni hayi ngiyofara hey uthi uspara handi ibox injani yonke la journey yokukhula useManqindini yeah yeah professionally ufika nini as a professional boxer uqala nini by professional boxer 2018 yes uqala as a professional boxer kwangona ufumana professional fight yakho that is 2018 yeah all right and then zininzi iimbet Manqindi esithe sazifumana mkhulu wami baninzi abantu abangenileyo eManqindini yintoni le nto uqondayo into yokuba wena you stand out ngayo and uyafuna uachieve as a professional boxer yeah nami ezingiya sendiyiboxa ngokuya ndisazi yabo world champion yeah well that is true and I mean xa usuka eMdantsane we do have those in Tanzania yeah so definitely ke mhlambi nawe uzawuzeka mzekweni kufane nabantu sithe saba kanti sababona bezi world champions besuka eMdantsane so mhlambi njengoba siprepareshela le fight nge-28 May uzibone njani into yokuba hayi nditheni ucingo for the fight yeah uzibona ubalulekile kakhulu kuba yakwazi I mean with the impact of COVID-19 singathi mhlambi kubekho unew normal wezinto ezenziwayo kuyo phofu nakwethu field kuye kwakho new normal ngoku afumaniseke ukuba kukho abantu abasebenzela ezindlini i-boxers kuyofuneka ngoku i-diet kufumaniseke kukho izinto ongafunekanga uzifumanile because azifumaneki okanye kwenzeka le nale yo ukhophe njani wena kuyo from ezindana umuntu wasebuthini yabo sebekhule ngalo ngisiboxer wamasha so akho nto njengokuphila kakhulu kanti kunakuthenjile lokho kwavala izinto sekuvuliwe yakudlala akho nto kakhulu like into bayayethina ifinali yabonelo le ndoda uspara nayo xa uyijongile iready kulwa nayo judging from i-experience yakho comparing kweyakhe mhlawumbi what do you think mhlawumbi will stand out kula fight enkulu ndikuvile wena phofu ke in general uziva njani about the fight ekuqaleni kwayo le nto bengekho right ebesaqala babengekho right why yeah because we need down yabo still searching but ke business so yeah business is a good business
uthi ke ngoku yonke into yokuba ngumjitami siyibeka ecaleni sihlala ku-business for olasukula nge-28. Do you think mhlawumbi with the fact that besincokola ngento yoba benijima kunye and everything izawuba ne-impact engakanani kula minye nge-28? yona izazibonakalela kuzaba khona ya so siyabokisa bokisa nje sichithisa nje le nto acokole ngayo interesting stuff. Now masiye kuyo buti the actual fight. Uthi izawuphela njani wena? I-points kanye i-knockout? Kwami ngiba ibonus because ya iyona makuthi xa kukhala insimbi kuphela kukhulu plus Yeah, you are here with me in studio. Ngamashumi amabili anesihlanu imizuzu emveni kwensimbi yesihlanu. The final whistle with Manez, Kitness Radio. We're doing radio according to you. We are not doing radio according to us. Masikhangele le ndoda esibini sive kuyo into yokuba yona ithini na sincokola nge-SA Featherweight Voluntary Title ezabe ilwelwa nge-28 kaMeyi ka-2022. It's a build-up to eyona fight ke mhlawumbi singathi inkulu kakhulu. Ukhona apha estudio uzolisa bhatyi mkhulu wakunjani kwelo cala? Uzolisa bhatyi qabaqaba nje singathi mhlawumbi ngubani wakhe. Ukhula mhlambi kwifamily enjani aware okanye ene willingness yokukusupporta kule nto yakho eboxing? Yeah, so basically inspire shwe la nto solo uyalila everything. All right. Professionally uqale 2017 like injani la feeling yoba kuthiwe ngizisa bhatyi injani? Yeah. So yonke la experience it was new for wena into yokuba ube kanti uyafikelela kwi-professional and you are saying yakothusa into yoba ube yi-professional box. It's gonna be sort of the same repetition. Kukho into yoba kuthiwe after boxing ubani akanamali, ubani ukwi-drugs, ubani ubuyele kowabo, ubani ureposeselwe indlu yakhe wathathelwa imoto zakhe washiwa nangabantu bephila nabo. Ntoni different esizayibona kuzolisa njenge-professional boxer? So after boxing you want to be a businessman. Mhlambi ke singathi ke ngoku ngubani oyena mntu this guy, this boxer. Ndandike ndancokola nomnye umfana ndimbuza ngee-boxers zalapha
particularly lasemdantsane mbuzo uba kwezi boxers zingaka zalapha e-Eastern Cape yeyiphi boxer eyi-role model yakhe wathi akazazi iboxer ndayiqhawula loo interview because I felt offended. There's a boxer but when I asked him ntoba kwezi zalapha e-Eastern Cape wathi akazazi ndambuza ubungowabo wathi ungowasemdantsane ndayicima la interview I can't continue with this guy. You can't tell me uba uyiboxer xa ndikubuza uba yeyiphi noba ke mhlawumbi awubalandeli but at least uthi ubani uyabona umzekelo uba ndingathi eya overseas sosungambizi Pacquiao okanye ubizi Mayweather yabo so of which ilindelekile nakubani mayilindeleke nakoba bethu so wena ke zolisa ngubani umuntu othi xa ujongela iqondo uba I look up to this boxer ujonge kubani ya kayicacize mhlawumbi ngoba okay ndizawubuyela kuwe nakuwe mkhulu wam ngalo mbuzo. Why not from apha eAfrika okanye apha eMzantsi Afrika azikwenzeki kodwa wena ujonge kubani iboxer seyi-former boxer. Okay nguye uphamanda kwi-former boxers zalapha overseas yeah okay do you share the same sentiment xa isithi boxers zalapha azinenzeli yena kwelapha icala asho yena kwelapha enhleki kwami kwalapha ithezena zininzi mhlawumbi ibhatyi baphazama no ndinalo ixesha is it the style of boxing uppercut kuzidefender i-jab sistep yintoni le ibhutayo lo madoda ngayithandi okay so kubalo ya inhlanhla professional yeah so indlela babetha ngayo le yeah uyamoyika okanye wakwakufumana indlela othetha ngayo kanti uyazazi ivubeko zale ndoda mhlawumbi wakwakubangula nawe now wena ke ngoku uzibona uready for le fight yange-28 psychological ungathi mhlawumbi ezi ndaba zoba uzawulwa nomntu okunye naye ejimini ingene njani kuyo yeah ndifuna ke ngoku before ndikubuza uba mhlawumbi wena uyibona iphela njani le fight ndike ndimnike nobabini what is done wrong kwi-boxing eninqwenela uba kuleni ira ilungiswa baqale kuwe then kulungiswe nendidibene ne-management but kuwo kwamanye amajita ezini ya kule ndawo nguyo noko yazi right zonke izinto kwicala lidibenisene ne-management. Okay uthi uba kunolungiswa isenti ezi yeah zibe right ne-management
yeah for amanye amashita yeah yonke into ingaqhube betrain. Okay, but Utye yonke. okay, now let's go to professional and amateur. In most cases uyifumana into ba i-boxer is strong ngokuyi-amateur. Once ibe professional ayifumani fights, ayizenzi weights, ayina opponent, uhlala uyi-professional engalwiyo, irecord lakho ngunil, yonke into yakho ngunil. Why is that? Sure, but anophosisa ngifuna ukuphosisa kweli cala mhlambe ke ya kuyezini kwicala lidibene neweights intoni kungamameli kuyo. So umuntu ba excited immediately kuthiwe uyi-professional boxer. yeah amanye amashita ezini ya xa isiza kopro azenengqondo enkulu kakhulu waxelela izinto ezinkulu yabo ezenzeka ngaphandle lezini like olamachenko bana abantu babuya ne-medals ku-World Games, Olympics. Then umuntu kuba beke wanxiba i-national colour acimbe fast uba kula level lamachenko then arwayo kakhulu ke ngoku yabo because which is nami ndizinxibe i-national colours but yeah nami ndinadlalela yabo ndiyaqala phansi nami ke rounds yabo yeah ezinye nezinye yeah izinto anzazi zona ingo ezini bayahlala ngafumani yabo opponents yeah. Now let's talk about a relationship between nina as boxers. Yeah. Masiyeke into yoba umuntu ukweyiphi boxing promotion. How is it? Do boxers talk to each other? Why mfethu you are doing well. Ingaso improve ku jab. Ingaso improve kuzikhuseleni uyavula. Niba nazo ezo conversations irregardless of I boxer irank kuyo. I boxers, do they have that? Siyayenza lona siyakwahlala sincokoleni ba yeah ukhelesi kwinyawo ethile usuppose ba wenze ngehlobo elithile. Yeah. Because the reason I'm asking we watch boxing nabantu who went to school for it. Sibukela boxing nabasasazi. Yeah. Abasasazi they broadcast. Cha. Sibukela boxing ne promoters abantu abayazi from A to Z. But when you're watching boxing, lo muntu uphuma ku promoter lo. But you'd find loba hey kuthena bethwa uhlobo lo muntu kodwa ufundisiwe mana amanqindi unazo ibasics. It goes back kulento benike nayithethe uba uyufune ntoni xa sowunikwa ithuba loba professional boxer. Now my next question will be on lifespan boxing. You know, there's boxing, there's tennis, there's golf, there's football, there's rugby, there's swimming, there's zonke sporting codes. Iyoyikiwa boxing. Kuthiwa boxing noko ayina lifespan inde umuntu oyiboxer uyakhawuleza into yoba abe kanti i-career yakhe yaphela. Ngokwe-understanding yenu as professional boxers, what could be i-reason yoba i-career yebox iphele early? Abangaphephiyo ngiba uphephi uzawukhola ishishini. Unophindele. Ungaziphathi kahle uboxer ikhawuleza uphele i-career yakho. Yeah. Ukuziphathe kahle uboxer. Uthi xa ungaphephiyo ukhawuleza ushishise. Ngomsinyane. So anino regard boxing as a dangerous sport. Dangerous zonke iziport egqibeleni. Yeah, zonke cha abantu kucala lidibene neboxing isininzi. Yeah. Hlulwa itraining ka ngoba bathi boxing inzima kodwa umuntu ukhangazanga wasparisha nosparisha. Yeah. Bohlulwa itraining ka. Let's talk to upcoming boxers. Kukho abantu who wants to be kule level yenu nangaphezulu. Sithini kubo in terms of giving up in life, because you know into dibene nesport ngokwendlela endibona ngayo at some point you need to push yourself nawe
kungasoloko kuphushwana nawe ngasemva all the time, but ndiyafuna khe nibahlebele into yokuba nibanike i-reality of what it is to be a professional boxer. You mentioned into yokuba kwamanye amajita i-management iyafuna ulungiswa, umcimbi odibene nemali uyafuna ulungiswa. So ndiyafuna khe nincokole nabo into yokuba you want to be a professional boxer, u-ABCD menze, u-ABCD sumenza. Nangoku sowuyi-professional boxer, into ethile nethile yi-avoid xa sowufikile. Maniqale kuwe Bhatyi. Athini la madoda ukuze abeze professional boxers ezizawulasta? Usigada uhlala ejimini inyamezeni. Because abantu abaninzi bayekiswa yi-training, inzima i-training. Training ye-boxing inzima nyana. So wahlulakala unyamezela. Uzibona uba kwindawo ofuna uya kuyo nge-boxing unyamezela i-training uzigade. Okay, but awuke ube nalo ithuba loba okanye awuke ukufikela into yoba ube nomnqweno ukuyilungisa i-manager yakho okanye i-trainer le yakho mhlawumbi kwempazamo ezenzayo ekuthetheni okanye kwenzeni xa usithi i-training inzima ufumana uba ewe ndi-understand uba uyafuna ndibe yile boxer i-successful but ke uyaphazama ayikifike loo nto. Singabantu sibanazo impazamo. Kebe nayo impazamo hlala nayo phansi into ethile nethile ingase siyenze ngehlobo ethile kwenzela izoba right. How do you address that? You address her during the training okanye after? Yayeke siyatraina nyamezela ehlobo enza ngalo ogqiba kwethu ngokutrina siyilungise ngoku. Khotman. Kodwa. Kolakho icala udilishana njani nezinto ezingakuxolisiyo from le ndoda ikutrainayo? Ihlobo sesifundiswe ngalo sonke ezinabo amasha. Awuphazamisi ngexesha kusetyenzwa ngalo. Sure. Ukuthi xa sekugqityiwe ke ngokumbamba ecaleni, yabo isithi umbambe ecaleni okanye if mhlawumbe ukhona nomnye umuntu okhalayo, yabo nizama uhlala phansi ni-raise nonke, yabo. Then naye ke yabo ukhoshi, yabo uzawuzama ukuva nezinye izinto mhlawumbe ezingezinyanga zenze kahle. Then ibe kanti naye xa kuye kwenzeka iloo nto angayithandiyo, yabo apha kuthi isboxers iyahlala nathi phansi athethe yonke into yokulungisa kuphume ngomuntu right umoya right. Well, imizuzu ngoku lithoba phambi kwentsimbi yesithathu mhlawumbi there's interaction from le phone mkhulu wam ndawucela ungena undijongele nje kwelaa cala uba akho mibuzo ifuna ukubuzwa na kwelaa cala siyinyengeze kula madoda before sibe kanti siyawakhulula. But bendithenza buya kuwe ndizi into yokuba ndibuze into yokuba wena iphela njani le fight kuwe? Stop it okanye ngamanqaku? Hawo yona ilanto kasofika ku12 asifiki kodwa but ke emafikeni kwethu kube kuyinyama kodwa ndothi njani abantu bali ku12 rounds lo utakufikwa? Hayi asifiki ngoba andlela ezisebenza ngayo uzayingqengqeza le ndoda. Hayi ngqengqeza so uthi knockout hayi ndisho kumjikelo wesingaphi? Hayi ngeke umjikelo kodwa asifiki ku12. Uvile ke bathi hayi iqhibile le ndoda ithi akufikwa ku12. Le match inkulu ke yona nizayinika bani le njengoba sibuild up ngoku? Le ndoda izawufika nge25 ilwana lo mfo wethu, ninika bani le fight inkulu nayo iza kubi pha kulaa ndawo inye? Bani ozawina ba kule fight inkulu yangalamini? UNhlanhla. Yes. Hayi no koshini. Olamjito uzele uzobethwa phinda bagodu. Njengabanye. Interest yenu on fighting foreign okanye international boxers ingakanani? Ninawo umdla wokulwa namadoda ngaphandle? Kakhulu mna bhuti. Azinibiyana ngamasha benixhamla khona international. Kakhulu. Do you prefer
home or away fights? Noba ndiphi bandijimile ndifit ucoach ukhona ecam kwam sakwenza lento siyilungiselele uyenza ejimini noba kuphi na sizawuyenza inkani. So yiloo nto ndisithi no nanini na esam isandla sikazokwehla sizawuphakama. Bhaji ufuna la madoda aphesheya ulwa nawo apha eMzantsi Afrika okanye ufuna uwayela? Hayi mina ndiyabawela wafumana wabangulela hlobo lukanhlanhla yabona inhlanhla yabangula wabangele kowabo Nowuyibangulele phi? lo manje ibangule ekhaya. Ndiyakuva. Ndizabe ndikunye nani madoda nge-28 ndizabe ndikunye nani phaa. Ndizawufuna udliwanondlebe emveni kokuba zithe zangquzulana phaa eringini. Ya ndidla ngobukela ndisengqushwa ikhona i-tournament bisanda bakhona recently bendikhona phaa khona umfana omfutshanana waserhini wafumaniseka hey lo mfulo uyalibetha inqindi qha uyazi ke mna ke mhlambi ke as umuntu nje olandela isport ngokwe-perception yam iyalwa laa ndoda ibisilwana laa mfuna umfutshane waserhini. I would have preferred uba laa mfo anike umntu olingana i-height ayinokulwa nge-weight kwi-boxing ayithethi into yoba omnye wamngakanani sasinobaby Jake Matlala yayingathethi into yoba mngakanani but yabona lo mfu besilwa nalaa mfo waserhini uyalibetha inqindi. Ndingavuya if laa mfo waserhini anganikwa indoda noba ingangobhatyi lo then umfo lo wesibini anikwe omnye umntu because uthi wenza ntoni uNhlanhla? Ya angayibangula. Ndiyafunda ndinomnqweno mani uba eyi ke kuphinde mani kwenziwe noba xhofana betournament ke kuphinde inikwe elinye ithuba laa ndoda because yabethwa ngeepoints yes kwawina yona ndaqonda ngokwendlela endibone ngayo ibethiwe itricota and ke ngoku itricota ine-advantage yoba imfutshane iyafika entloko yena mde. So ngoku xa ibetha yena ubetha akafumani nenentsika nekhitshi eli akalifumani. But ndaqonda uba ke zinto zamanqindi madoda mandibulele mani ngexesha lenu. Masixolise ebantwini abangakhange bakwazi ukunibona phaa kuFacebook xhakaxhaka bethu abuvumanga kule njikalanga namhlanje kodwa ke sizawuyilungisa loo nto leyo. Uthi ulwandisa Bhatyi Jack phaa uthi kubo Bhatyi kubo mntakamani noba ngowo wenu uthi ke kawuye bhuti ubuye nayo le mpumelelo phaa. So uthi mkhulu wam wena uzawubuya nayo le tayitile noba kunjani. Uthi uBhatyi asizofika ku-12 rounds kodwa ndizayibangula le nto. Ungayenza ukuthi ibe khona but ingasoze yenzele ixesha angayizoba ibe khona ibe lapha alinto engasoze yenzele ixesha. Hayi ke madoda no man manibulele ngexesha leni ndizabe ndikunye nani ngoku imeko yenu ithini idiet until kanye kuyajogwa kusasparwa kanye ke sekulindwe imini enkulu. Sawudibana ezikalini madoda sawudibana ezikalini kaneyokukhwela izikali phaa zabe ndikhona ndibajonga mntu ungancancazeli ungatyebelezeli kwisawudlala madoda. Eyi loo nto niyalitshova madoda xa ibona xa senilitshova phaa eringini kodwa eyi hayi soze madoda yandibona ndimhlophe inqindi liyi-1 sendibomvu madoda ndisuswe nakuloo ring nto hayi suka soba nto yabantwana le. Ya bakhulu bam enkosini mani ngexesha leni. Ya mhlawumbi ke nje amazwi nje okuvalelisa ebantwini abakulandelayo umkhuluwa utsho kuwo amazwi nje ufuna uwaphosa kubo then ndize kuwe Bhatyi abantu abakulandelayo nawe ufuna uthini kubo phambi kwalo mdlalo omkhulu kangaka. Masiqale kuwe Rhotmani. Okay hayi ndibulele bhuti wam. Ya ndibulele nakubalandeli yabo eboxing kunye nabanye abamameleyo. Nge-28 yazi bebekhona ubukela iboxing yabo still bazawubona nje enye into noko enhle 28 and still nakwintwana ezincinci ezikhulayo yazinyamezele
sibe right ya zingaziwezi iziphazamisi ziba khona ku boxing ever ziba khona zinyamezele zathi ziye phambili nathi sikhuliswe yilonto. Alright. Inkosi futhi. Bathi uthini kubalandeli nabaxhasi bakho? Hayi. Hayi soze ndibadanisa. Akho nto izawujika. Ilela hlobo bayazi ngalo. Yavosho uyawuhlala ikhona. Oh ungena ngevosho. Hayi ndilanda phansi. Leke be eli. Mleka eli wena ndingaphosa kubhaye ubhayi. Hayi landela indongo umlando. Yo. Ungena ngomlando? Yo. Ndazophula tu. Hayi bajaye. Uyazi ba iboxers ezininzi ufumaniseke ba enye ingena ngomaskandi, enye ingena ngegospel, enye ingena ngekwaito, enye ingena ngehip hop. Hey, nendlela enixeba ngayo. Okay, one last question. What inspires indlela enixeba ngayo xa nisiye eringini? Manqala bakuwe bhatyi uthi ungena ngevosho nomlando eringini. What motivates i-attire yakho le ungena ngayo? Form man. Yeah. Basefomini. Yeah. Bayani, basebenza. Yeah. Immediately unxibela hlobo you know ba ndizawuspana namhlanje. Khotman. Ya butwana. Yabo yilo we. Ya ndizive yandindimngu. Hey, ndiyokwenza lento ndidume ngayo. It's weird. Ubone like you know ukhumbula image ka ifight ka Walter. Yeah. No nantsika ngubani McGregor. No. Fury Tyson Fury. Wekhumbula into ba yathatha ixesha ngana into ba uFury afike eringini. uWalter yathatha ixesha ngana uyabondlela abanxibe ngayo sezayikhulula la muntu ixesha elingaka madoda. Nilithatha ixesha lokucinga izinto ezinxibayo. Hey butwami anawuphosisa nithini. Kodwa hayi eziyacinjwa la madoda so ndizisindisengela. Hey. uFury hey ingathi ngwaseyiphutha. Yeah. But ke unitsho kakuhle nathi iyanikhuthaza ininika amandla ukuba niza kwenza umsebenzi omhle xa ninxibe ola hlobo. So no man gentlemen enkosi ngoba nibe kanti nilindwendwe lethu la namhlanje. We appreciate it. Siyabulela sininqone
unzima kakhulu umdlalo ozabe utaka inhlansi sabe sidibana nawo ke lamadoda pha aza kube esilwa ifight yawo ezabe inzima kakhulu ifight yabe ezabe inkulu leyo nge-28th kaMay. So thank you so much ke, goodbye and good night. Sawudibana thina ngomgqibelo ozayo apha kwi-final whistle kunye notshola umphankomo Manez. Saphinda sidibane ke, good night and God bless. Phuma ngengoma emnandi kakhulu pha siphuma ngengoma ethi it all comes down to love. Mithathu imizuzu phambi kwentsimbi yesithandathu. Good night and God bless. Bye. Comes down to love. Stephanie, come and join me on this one, wherever you are.